Assalamu alaikum students, me Azma Zahra here. As you know, we are learning about the chapter Industries in Pakistan, which is in your book Know Your World. Uh, Already we have discussed about two of the subtopics of the same chapter. Now we are learning about the cottage industries. In the previous lecture, we have learned about the types of industries according to their sizes and their functions. So cottage industry is a type of industry which depends on the size of industry. So what is a cottage industry? Cottage or household industries are the industries which usually set up in homes which employees are fewer than 10 people or the family members. There are some pictures of cottage industry you can see: poetry, handicraft, as well as weaving. These all are sort of cottage industries. Let's learn more about cottage industries. Now, main features of cottage industries. Actually, the first one is it utilizes local material. It's mean small scale industries make effective use of local raw material, which also promote primary industries like agriculture and mining. Then it is a small business because it is started from a home or the family member, so it is a small business. یہ لارج اسکیل انڈسٹری کی طرح بہت بڑا نہیں ہوتا، اس کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. دین اٹس یوز سمپل ٹولز اینڈ اکوپمنٹس. اٹس مین ان کاٹیج انڈسٹریز وی ڈو ناٹ ہیو so many capital and high technology. It is suited to the traditional economic setup. The members of cottage industry or the workers of cottage industry usually use their cultural or their simple tools, and usually it owned by one individual. Let's watch the video about advantages of cottage industry. کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی میں چھوٹی اور گھریلو صنعتوں کے کردار کو یقیناً فراموش نہیں کیا جا سکتا. در حقیقت انتہائی کم خرچ پر زیادہ منافع کما کر ایک طرف یہ صنعتیں جہاں خود روزگار کے ساتھ ساتھ مقامی وسائل کے بہتر استعمال کی راہ ہموار کرتی ہیں، وہیں بڑی صنعتوں کے زیادہ منافع بخش انداز میں چلانے کی راہ بھی ہموار کرتی ہیں. پاکستانی معیشت میں چھوٹی صنعتوں کا کردار بنیاد میں رکھی اینٹ جیسا ہے، اور اس کا اندازہ سال 2005 کے اکنامک سینسس سے بخوبی ہوتا ہے، جس کے مطابق ملک میں قائم 3.2 ملین کاروباری صنعتوں میں سے 99% کا شمار چھوٹی صنعتوں میں ہوتا ہے. روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں ان کا حصہ 78% ہے، ویلیو ایڈیشن میں 28% اور ملکی برآمدات میں 25%. ظاہر ہے ایسے شعبے کو خاص توجہ کی ضرورت ہے. سو اس سب کو دیکھتے ہوئے ملک میں 5 مائکرو فائنانس بینک کھولے گئے، جن کی 92 سے زائد شاخوں اور 139 سروس سینٹروں کے ذریعے 2,70,000 سے زائد چھوٹے کاروباری کھاتے داروں کو قرضوں کی سہولتیں دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی سمیڈا کا کردار بھی نہایت اہم ہے، جسے پچھلے 7 برسوں میں انقلابی اقدامات کے ذریعے کام کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے. سمیٹا کی کاوشوں کے نتیجے میں جواہرات و زیورات سازی کی صنعت، کھیلوں کی مصنوعات، ماربل اور گرینائٹ کی مصنوعات، سرجیکل آلات، پنکھے اور فرنیچر کی صنعت کو بین الاقوامی منڈی میں بے بہا فروغ حاصل ہوا. ساتھ ہی ساتھ ان صنعتوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے بھی قرضوں کا اجرا کیا گیا اور مفید معلومات بہم پہنچائی گئیں. چھوٹے کاروبار کے لیے ایک دور رس نتائج کا حامل قدم ان کے لیے بینکوں کی جانب سے جاری کیے جانے والے قرضوں کی حد میں اضافہ بھی تھا، جو 15 لاکھ روپے سے بڑھا کر 3 کروڑ روپے کر دی گئی. انہی اقدامات کا ثمر تھا کہ سال 2005-2006 میں چھوٹی صنعت کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی شرح پیداوار 48% تک جا پہنچی، جبکہ گزشتہ 2 سالوں میں یہ شعبہ 70% بڑھ گیا ہے.
इस सेक्टर की मजीद बेहतरी के लिए जनवरी 2004 में एक इंतहाई आला सतही टास्क फोर्स कायम की गई है, जिसे इस शोबे के लिए सरमाए की फराहमी, कारोबार के नए मौके, जदीद तरीकों के इस्तेमाल और दीगर मसाइल का हल तजवीज़ करने की जिम्मेदारी दी गई। इसकी जामे रिपोर्ट साल 2007 में मुकम्मल हुई, जिसे मुतल्लिका इदारों को निफाज के लिए भेज दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देही और शहरी तमाम इलाकों को तरक्की के यकसा मौके फराहम करने की गरज से देहात से वाबस्ता सनतों के फरोग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसी तरह मुआशरे के कदरे पिसे हुए तबके मसलन खवातीन को घर बैठे रोजगार कमाने की तरगीबात भी इस नई पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। छोटी सनतों के फरोग ही के हवाले से सूबाई सतह पर महकमों को भी मुतहर्रिक किया गया। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान के मुताल्लिका महकमों ने इस ज़िम्न में घरेलू सनत के फरोग के लिए अहम काविशें की हैं। इस हवाले से कशीदाकारी, दस्तकारी, कालीन बाफी, ज़राअत से मुताल्लिक सनतें, पेपरमाशी की सनत और दीगर हुनरों को बहुत फरोग मिला और बैनुल अक़वामी मंडी में इनकी मांग भी बढ़ी। आम आदमी अपने पांव पर खड़ा हो रहा है और बगैर किसी इमदाद और भीख के अपने जोरे बाजू और अपने हुनर की सलाहियत से अपना रोजगार पैदा कर रहा है। यूं एक तरफ जहां वो अपने कुनबे के लिए एक काबिल इज्जत जिंदगी का ख्वाब पूरा कर रहा है, वहीं मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भी गिरा कदर किरदार अदा कर रहा है। As you can see in the video and you have observed in the video, cottage industry provide employment as well as it meets the demand of the local market, source of foreign exchange income, then gainful employment of women. As you know, in our society traditionally women are not encouraged to work outside their homes. Cottage industries or small scale industries give a chance to women to work from homes, then reduces rural and urban migration because of the poverty. The people of rural areas migrated to the urban areas, but because of the cottage industry they stay there at their homes, at their places, and work from there. Then makes uses of industrial waste, then reduces regional disparity, little burden on imports. If we have cottage industries, so we do not want to or do not have any need to import from other countries, or we have a little burden on imports. Then less capital and less sophisticated technology involved, which means small scale industry does not require much capital or much investment and high technology. It is suited to the traditional economic setup. Then good uses of local raw material, as we have already discussed it. There are some disadvantages of the cottage industries as well. The first one is goods were scattered around at multiple locations, because the people who were working in cottage industry or the members of cottage industry, they are not having any setup, or they do not have any particular place to work, so they starting up the industry or the work or the small scale work from their home. So definitely this increased time and cost. Then small scale industry, since people were working out of their homes and farms, families were limited in how much they could do. This kept production low. Definitely it is a major problem, because the capital or the investment is low, so production is also low. What is a better idea? It is a better idea to put it all under one roof. If we have gathered all the cottage industries or all the workers at one place, it will be more effective. Then there is a comparison between advantages and disadvantages. You can see we have already learned about it, or we can already discussed it.
Then Pakistan's common cottage industry. Pakistan's cottage industry is very much popular in the world, all over the world. For example, small handlooms, woven clothes, then rugs, clims, embroidered footwears, bangles from Hyderabad, embroidered footwears or leather footwears from Multan, sport goods from Sialkot. These are some common cottage industry production which are famous all over the world. Now there is a task to do. Define cottage industry. What are the advantages and disadvantages of cottage industry? And discuss the role of cottage industry in the development of Pakistan's economy. You have to do all 3 questions in your copy, as well as you have to make some diagrams or the pictures of related questions or related cottage industries. You can also paste the pictures. You have to maintain the index as well, write down the date, and then you have to do the work.